I think now beyond an authoritarian state, it's a kleptocracy ruled by a brutal military dictator for the last 40 years. I love that. Agamanti, chetulimu, it is beyond dictatorship. Chisuka kukuberanga kuno kufugisa mukono gwa chuma. Twagenda damu chebaita kleptocracy. Now, does he not get to a place where he's like, I'm looking at my people and these people are suffering? Bro, you're asking that question to the wrong guy. I ask myself the same question, and I'm sure everybody pretty much asks themselves the same question, because this guy was once very eloquently speaking against the things that he's doing. So it baffles me, and I believe everybody else. What do you think is going to happen when he loses power? Anarchy. Necho chigambo chiva mu lulimi luyonan. Anarchy agamba chechinza okutuuka usinga afiirwa obuyinza. It's already happening. I mean, it's clear he's trying to groom his son to take. Now, I love the fact that he does that. Kubanga, those are really, really loaded statements about words while Uganda agamba anarchy. Anarchy nacho chigambo chiva mu lulimi luyonan. Echigambo an chitegeeza without. Then arcos chitegeeza ruler or authority. So bagamba nti Museveni singa abataliiwo kyekiyinza okudda kunagamba anarchy abategeeza nti without authority. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinziira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba otyo okansubirenti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa, era nga nkwaniza ku mukutu. Gu Mordecai Marissa Live. Bwe mmanjoga ka live nkateekamu amalala live. Nzijukiramu ebiseera byange eby'oku radio live. And you're listening into 97.7 Record FM. And we're streaming to you live. I love doing this. Can't you see? Can't you tell? I think you can. Oh, yeah. Mwenna. Mbebaza bekumira ku mukutu guno. Nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwenna abasubscribe nze twamaze dda okweza abantu 2.2. I mean, come on. Them guys, thank you. That's pretty impressive. 2.2 eno channel. Tennaba nakuweza mwaka ndowooza eri myezi 6 gyokka. Jjukira batubbako YouTube channel yaffe enkadde. Netugamba katugulewo empya. Ewezezedde 2.2. Wow. Target ya 5. Can we do it? 5 ng'omwaka tegunaba kuggwako. Can we do that? Got subscribing. I would really, really appreciate that. Yes, I would. Yes. Are you ready to symbol it? So, ladies and gentlemen, actually, I'm very excited. Okubategeeza waliwo omu ku balabi ba channel abalabye nga nsoma ennamba gye tusonderako ensimbi ze tugenda okuwa Muganda Fedden City okumusiima yakwata flag abeera emabega nga President Bobi Wine atambula yakwata flag. Tumusondera akasente ke tugenda okumuwa. Wale yampadde akasente ye nga ayagala tukaweeyo mu contribution. So nyina gwe nakawadde n'akatwala n'akatwala ku kitebe. I think I'm going to show you here. Baatuwadde ne certificate nga bwe baatuwa certificate eno mu kusookera ddala mujjukira bwe twafuna certificate eno bwe twali mu no, this is attendance. Eno certificate gye twafuna lulinga tuwaddeyo ensimbi ogwasooka bwe twali e Massachusetts e Boston. Eyo certificate gye twafuna kati yagenze n'awaayo akasente. Tugatunya oyinza ga Murisa ng'otutemu ebyo. Tugenda tunula eno interview. It's very, 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 very important. Naye nga tunaba kubeera nga tunula interview. I don't want to take people's money ne sikulaga gye zaagenze. So mwanyina abamu kumwe mumpase ne muga saagala manya gange gamanyike, saagala onjogere. So bwe yagenze ku kitebe okubeera nga awaayo sente. Let me show you what happened here. Yagenze ku kitebe. Okay? Badde doza bakamala press conference nga bagenda kulongoosa. Agenda ku kitebe ky'ekibiina ne ngamba otyo. Nandaga NUP nti kale, yes, Martin Luther, Nelson Mandela. Okay.
n'ayingira mu office. You see office nti aha otyo office bas nga ku screen aliko yours truly yatiddemu naye nange natiddemu ne ngamba alo nga mu screen mu office eri ku kitebe yours truly. Now I don't take that for granted. I mean, if these folks take time and I know, you know, they're able to watch and which something I don't take for granted, if they have really time to watch these, because bino ebintu bitukola waneno bebiraga emuku kwebyo video endala gye yampeereza ye yadda ngamba waneno. You're watching mukwano gwe abuzizza ki mbu ako kakazi ke nga akola nako nnyo mukwano gwe otyo baali emukubaganya birowoozo ku ki muyambako bakola bonna. Interesting. Ku office, I was really impressed by that. I didn't see that. I didn't know. Nobody has ever told me. Nene yakyewunyiza olwatuuseeyo. Anyways, olwatuuseeyo netuwaayo ensimbi yeyo certificate gye twafunye Mordecai Murisa Live Funds Group $10 ezampeereddwa mwannyinaze asinzira Seattle n'agamba njagala kuziwaayo mu okubeera nga ziyamba ku nteekateeka za campaigning na buli kimu. So $10 yeyo certificate gye twafunye dozayo kubisa ebifaananyi ebirala yesugira Mordecai Murisa Live Funds Group $1,000 yeyo certificate eyekubisiddwa ku kitebe. So all the time bw'olibeera eyo muno Muganda ngeno Ashraf yabaddeyo wala abantu abangamba babadde bansaba Murisa oteekeddwa okunnyonnyola manifesto menyera abantu manifesto. I'll do that only if there's someone to sponsor that. Wabeera omuntu ayagala okumenyamenya manifesto. Ina Muganda wange Majid Semanda yangambye Murisa olumu nkulaba ng'okyalina n'otulo ku maaso naye ng'ovuddeyo nnyonnyola abantu. So if you're willing to sponsor this, I will. Bana ebintu bingi ebyokukola abantu bangamba kola kweno ensonga. So yeeyo certificate Muganda wange Ashraf yabaddeyo neyeekubisa oluvannyuma lw'okubeera nga twagifunye yabadde ku kitebe. So sister sijja kwogera linnya tayagala kubeera nga erinnya limanyika. Abantu bwe bati abamu gye bali nga tebaagala kumanyika baba waddeyo obuyambi. Anyways, video nkimanyi etandise naye nmaze nga nnyonnyola binene. Nkusaba bw'oba wandyagadde okubeera one ng'osonda akasente akagenda wa muganda waffe Density, nsindikira WhatsApp, ennamba ya WhatsApp. Toteekako ssente, ennamba ya WhatsApp. Wali yangambye ngisoma nnyangu wakati kangende mpola. Ennamba ya America ya WhatsApp etandika na +1. Okay? 712-303-7831 +1 712 303 708 ngoga Murisa nalyagadde okusindikayo 15,000 njaga kuwaayo 1,000 njaga kuwaayo akakadde. Tulina ndowooza emitwalo giringa 50. Omuntu omayinza ogamba Murisa nze akakadde weekali ezibulako tuweza akakadde twagala mu $1,000,000. So bw'obanga gy'oli, please join us. Nja kuba nkusiima. Okay? Bimu ku bisobola okukola okubeera nga tu encouraging abaganda baffe abakola ebintu ffe bye tutasobola kukola oba bye tusobola okukola naye nga tetuliiwo. So tugenda mu maaso n'okubeera nga tubasiima. So with that said, ndowooza weetegese tusimbule. Sindikira WhatsApp naye nkusaba please tosindika message ng'ongamba bira Murisa ennamba yo nkimanyi wagisomye kusonda naye mbadde nkugamba njagala munsondere nange. I know abantu bangi abeetaaga obuyambi e Uganda oba okwetooloola enkulungo y'ensi. Tetusobola kuyamba buli omu mukwano. We cannot do that. Tetusobola kuyamba buli omu. So what do we do here? Tufe ku ono wakituyamba ono. Then maybe omukisa gulijja ogugwo naye bino bintu no please. Kati wagagamba onyiize obutabuseera. Tusimbule wammamu tutunuulire ate conversation yabadde nnungi nnyo. Alright. Conversation yeeno waneeno gye njagala okubeera nga nkulaga. Bobi Wine ayogedde ku bintu bingi nnyo. Naye ensonga emu gye yakoonyeeko gye nnayagadde
kwe kuba nti wakyaliwo amawanga ga Africa agasaba omuntu visa okuyingira amawanga ago. Come on, I mean, Africa nze musabe visa okuyingira oba eggwanga lyonna lyonna eri Africa for what? Bemu ku bintu byakonyeeko. Listening. I think we're still stuck in a colonial mentality. Ebirowoozo byaffe bikyali biringanga bye twalina nga tukyali bakyatufuga ng'amatwale g'amawanga ag'enjawulo aga Bulaaya. And our leaders are perpetuating the same because abakulembeze bakyatambuza eyo endowooza. Having to get a visa to visit another African country is a clear way of intended separation and intended division of nteekateeka ddala egendedde okubeera ng'eyawula abantu. Our people. It's haram. Unfortunately, it's haram. It is happening. But kikwasa ennaku okuba nti kigenda mu maaso. Then Bobi Wine agenze maaso n'ayogera ku kye tuyita obukulembeze, ekika ky'obukulembeze bwe tuyina e Uganda. Abamu tubuyita dictatorship obwannakyemalira, you dictate, oba authoritarianism, okufugisa omukono ogw'ekyuma, tyranny na buli kimu. Yayogedde yekyalaba ate nga nja kugamba nti nzikanya naye kwene ensonga. Nawandiise wano wansi katugende tulabe ndowooza we wano we yakyogereddeko. Listen in here. Most amazing people. About how it's governed is, I think now beyond an authoritarian state, it's a kleptocracy. Good. Ruled by a brutal military dictator for the last 40 years. I love that. Agamba nti kyetulimu, it is beyond dictatorship. Kisukka kubeera nga kuno kufugisa mukono gwa kyuma. Twagenda dda mu kye bayita kleptocracy. Now, Bobi Wine alina ebigambo of course babitwalanga eby'Olungereza naye nga biva mu lulimi Luyonaani, Greek. Byali mu kwesa essaawa zino. Ekigambo kleptocracy kigambo kiva mu lulimi Oluyonaani. Ekigambo klepto kitegeeza to steal. Then ekigambo cracy kitegeeza rule. So bw'obigatta kitegeeza rule by thieves. Obufuzi obw'ababbi. Kati government eri kleptocratic lulimi ttamu nno. Ebeera etya? Government eri kleptocratic ebeera erina ebintu byekola, babulankanya ensimbi. Kuba oyinza ogamba Mulisa, Bobi Wine is just being too hard, ebigambo byakozesa tamanyi kye bitegeeza. Njagala nkubuulire kuzimu ku characteristics eza kleptocracy, ombuulire nti eyo gyayogerako Uganda oba si Uganda. Okay, one, babulankanya ensimbi, embezzlement of government funds and resources. Excuse me. Babulankanya ensimbi. Gye kiri Uganda oba nedda. Ekyokulala, they take bribes. Mu kugaba enguzi n'okutwala enguzi bakwata kyakumwanjo. Welcome to Uganda. Museveni ali mu biwandiiko ebitongole wano mu America ng'alina omusajja omu China yaweebwa enguzi ya mitwalo 50 egya dola nga kwotadde munne Sam Kahamba kuteesa. Then characteristic endala, they protect the corrupt. Balabanga bakuuma, bazibikira, balabanga babikirira ababeenyigira mu bulyake, obulabbayi, obuli bw'enguzi n'obukenuzi. I mean, omukyala yateekebwako envumbo gwe bayita Speaker of Parliament, Anita Among. Mu mawanga amalala oyo aba ateekeddwa kubanga alekulira. Saagala gamba n'amawanga amalala omuntu alimu akategeera nti nswaziddwa ateekeddwa okubeera ng'agamba kino kiswaza. No, nabbanja yabba amabaati, but the system is protecting them. Then ekirala, kleptocracy is known to be to establish a society emanyiddwa mu bwavu, poverty, inequality, obutali bwenkanya, weak institutions, ebitongole okubanga tebirina maanyi. Yagamba tetukyali mu just mere authoritarianism, obufuzi obw'amaanyi obw'ekyuma, obw'omukono gw'ekyuma, no. Wabula tuli mu kye bayita kleptocracy. Mbuulira alimbye. And counting, he intends to run again to extend his 40-year rule to 45, 50, and whenever he goes away. So yes, it's a brutal dictatorship. But one man that runs... It is a combination of the two. Brutal dictatorship ekolera wansi wa kleptocracy.
nti mukono gwa kyuma ogukozesa enkola ey'okukuuma ababbi okumenya ebitongole ebitambuza eggwanga enguzi obulyake okuviirako abantu okuba nga twali bwenkanya n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Anyways, interview eno ngenze nga ngibuuka nga nzijamu ebintu ebisinga okuba ebyenkizo. Muganda wange Shaba yampeereza link eno nangamba Muliisa oteekeddwa okukola eno video. Ngenza okukola eno video nga yakoze video emu already ku kino. So bw'oba olaba eno oyinza okuba wasookedde eri ngoze ne wano. Bw'oba tonalaba wano so ogende wa muganda wange Shaba wa +256 munna Uganda +256. Okay. Yagenze maaso bamubuuza ekibuuzo ku kiki ekiyinza no basoose kumubuuza nti naye Museveni gwe bw'obeera gwe ddala afaayo kiki ekimuli mu mutwe. What do you think is going to happen when he loses power? Anarchy. Tetunatuuka awo. I love that, but let's go here. Tulabe wano. The same question, and I'm sure He's like, I'm looking at my people and these people are suffering. Bro, you're asking that question to the wrong guy. He's the country as a whole. The man is, we use the theory that you're using, the man is absolutely corrupted now. He's kleptocratic, authoritarian, iron-fisted. If anything happens, he's the last word. He's the first and the last word. Does he not get to a place where he's like, I'm looking at my people and these people are suffering? Again, I love that question. This young man, young man, but that's a good question. Like, I want to understand the psychology of Museveni. Not only Museveni, bonna. Like Adolf Hitler, Idi Amin Dada, nchimanyi, you never sympathize about Amin, waneno kumukutu. Amin yali mulunji. No. I don't believe that. Tabanga ko mulunji, obubi bwa Museveni tebutuleetera kubeera nga tugerageranya omubi ku mubi. We can look in the future or look next door. Tesagamba today okubanga Museveni atufuze bubi nnyo katutandika okwagala Amin. Naye, I usually want to ask myself, what goes through the mind of Idi Amin Dada, Adolf Hitler, Mao Zedong, abasajja nga ba Mobutu Sese Seko, Yahya Jammeh, Muammar Gaddafi, n'abalala. N'ofuga abantu obumbula, n'obatugumbula, n'obawamba, what goes through your mind? Kuba bano bantu. What gives them that confidence in Chenkola? It is fine. I mean, it defies reason and logic. You have to, there's a certain level of madness. Wale chipimo chobula lubotekeddwa okubeera konti okuwamba abantu n'okubabuzaawo. It is normal to you. Bro, you're asking that question to the wrong guy. I ask ekibuuzo ekyo kibuuza omuntu omukyamu nange nkyebuuza. Myself the same question, and I'm sure everybody pretty much asks themselves the same question because this guy was once very eloquently speaking against the things that he's doing. Mm-hmm. So it baffles me, and I believe everybody else, to see him turning around and becoming the same person that is so loathed in the past. What do you think is interesting diagnosis? He was really a darling. People loved him. How do you put that to waste? Look, I wasn't here in the 80s. I was born in 92. Now, when I was growing up, around 2000, we would sing Museveni. How did he allow himself to see that going to waste? His reputation, his legacy, the love and the reverence people had. Look, let me use a very stupid example. Here I am, Mordecai Murisa. Ndi waneno kumukutu njoge n'ababulya ku bintu byenkyukakyuka n'ebiki bye twetaaga. Kiyinza kuba kitya singa nkeera ku makya. I cannot even imagine. Nga mpaana Museveni. Ngamba Museveni mulungi nnyo bannange teekera. Sisobola kukiimagininga because that cannot happen. It cannot. Ngamba Museveni mulungi nnyo bannange tawamba abantu tabatuluguja. Obwavu tebuliwo Uganda yonna ngamba muwana bwe babeera. I don't think so. But there's a good question here. Run and becoming the same person that is so loathed in the past. What do you think is going to happen when he loses power? Anarchy. N'ekyo kigambo kiva mu lulimi Luyonaani. Anarchy agamba kiki ekiyinza okutuukawo singa afiirwa obuyinza. It's already happening. Mm-hmm. I mean, it's clear he's trying to groom his son to take. Now,
I love the fact that he does that. Kubanga, those are really, really loaded statements about words while Uganda government anarchy. Anarchy nacho chigambo chiva mu lulimi luyonan. Ekigambo an kitegeeza without. Then archos kitegeeza ruler or authority. So bagamba nti Museveni singa abataliiwo kyekiyinza okudda ku n'agamba anarchy aba ategeeza nti without authority, without rule of law. Naye tabyogera to be sensational kukyamuukiriza akuwa ekyokulabirako nti he's already grooming his son agezaako kuteekateeka Muhoozi Kainerugaba, but in the most illegal, unlawful way. First of all, wagamba society eri anarchy, it is characterized by chaos and disorder. Akacyankalano n'enkola etali ya mateeka. So bw'akyogera ekyo n'akuwa ekyokulabirako nti take a look, mutabani we amenya amateeka agali mu kitabo kino ssemateeka w'eggwanga. Toteekeddwa kwenyigira mu byabufuzi ng'okyali mu uniform, retiring or getting actively involved. Bw'abanga akikola nga kitaawo akyali mulamu, what would happen if Museveni is toppled? It would be chaos and total disorder. But why does he allow this to happen? Or even some folks who are close to Museveni, why do you allow this to happen? Shall reasonable, brave and courageous men in the Museveni government rise up, raise your hands or rise up and say this should come to an end? If you truly love a country called Uganda, eggwanga tesobola kubeera nga look, eggwanga bagamba batya wano mu constitution yaffe nga etandika etya. Waliwo ebigambo ebiggulawo constitution maybe biyinza okuba tebiri mu eno. Wait a second. Waliwo ebigambo boogera nnyo ku ggwanga lyaffe gye liva n'ebizibu ebitwolekedde. You know, let's go here. Maybe not. Okay, yes. Bigamba biti ebigambo mu constitution. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1995 bagamba we the people of Uganda. Bigambo ebyo kyomanyi babikupa ku America kuba ne constitution ya America nayo bwetandika we the people. Okay, bagamba nti recalling our history nga tujjukira ebyafaayo byaffe which has been characterized ebibadde bijjudde binnyonnyolwa bifumbekedde by political and constitutional instabilities n'emivuyo gy'ebyobufuzi ne ssemateeka avumiriddwa alinnyiddwa ne bagamba nti recognizing our struggles against the forces of tyranny, oppression and exploitation. Nga tufaayo eri okufuba kwaffe wakati mu kuwakanya amaanyi ag'obufuzi obw'omukono gw'ekyuma okulinnyirira abantu oba okunyigiriza abantu and exploitation n'okubabbako ebyabwe okubanafuya. Committed to building a better future by establishing a social, economic and political order through a popular and durable national constitution based on the principles of unity, peace, equality, democracy, freedom, social justice and progress. Exercising our sovereign and inalienable right to determine the form of governance for our country and having fully participated in the constitution-making process, noting that the Constituent Assembly was established to represent us and the debate the draft constitution prepared by the Uganda Constitutional Commission and to adopt and enact a constitution for Uganda, do hereby, in and through this Constituent Assembly, solemnly adopt, enact, and give to ourselves and our posterity this Constitution of the Republic of Uganda, this 22nd day of September in the year 1995. The Bagamba for God and my country. So are there men who care about these words? Walimu Uganda. Not the government of Museveni. Now, government, I think I care about peace. I care about equality, democracy, freedom, and social justice and progress. Are there people who really care? Bagala disorder. So, it is total anarchy again. It's sad. The cover is pretty much handed all power to him. His son is the chief of defense forces and, instruments of power that make him more or less the commander-in-chief have been signed to him. So it is a very horrifying situation. I mean, never take a tweets ku screen.
Somezo. This is Muhoozi Kainerugaba, the commander of our defense forces, CDF. This is wrong. It is immoral. It is illegal. It is unethical. Sajja bannungamya bwe nali nkula bagamba nti tofaayo nnyo ku kintu kyonna kyonna ky'ofaayo singa tekibeera illegal, immoral, unethical. Abwawandiika ku presidential candidate. This clown Kabobi is right about one thing. I'm utterly ruthless when it comes to the traitors of our country, like Kabobi. Akyayogera kituufu ndi mukambwe nnyo ku bantu abali olukwe mu ggwanga lyaffe. It is his country. Bino bikyama. It's a very horrifying period that our country is going through. That's why we are very focused in awakening people to avert it before it's irreversible. Exactly. Then he goes on here, Ona, bambuze ekibuuzo, which is very, very, very important. Bamubugambe nti, naye, totya nti ebintu by'okola bino biteeka obulamu bw'abantu abalala mu buzibu. And you've had dandaheads, kansubira essivumya, ekitegeeza omuntu omubuyabuya, clowns, diikuula, mental midgets, abambuti mu ndowooza. Nga bagamba, Bobi Wine nattisa abaana b'abantu. Atya. Abayita n'abagamba mujje, n'ayita abasigala gamba mubatte mwenna. Tebafaayo ku muntu abatta. Kintu kyagenda okwandukula. Bobi Wine asibisa edi mutwe. Like, are you stupid? Everybody else, right? And I understand that, but let's speak about specifically you, because you are hot property right now. Probably the hottest property inside Uganda. Some of your family members or some of your friends have lost their lives. Now, I'm going to just put myself in your shoes for a second, right? It takes bravery to be who you are. But if I see somebody that I love goes as they were trying to target me, I'd be scared not only for my life, but for the others. Your activism, do you not feel that you're putting those people that might be innocent in the line of fire? Towulira muli eri ng'oteeka obulamu bw'abo abantu abayinza okuba nti balina musango gwonna mu bulabe. Yeah, I know that's true. This shit is dangerous. Akugambe nti this shit is dangerous. Bino ebintu bya bulabe. But somebody's got to do it anyway. But somebody's got to do it anyway. I wouldn't know when nkolera bwenti. Mic drop. Tewali muntu agenda kujja bw'aba alwanyisa nnakyemalira abantu baleme kuttibwa naddala mikwano gye oba eŋŋanda ze oba abantu abakolagana naye. Somebody's got to do it. Tewali, not in any, because when these people say Bobi Wine nattisa abaana b'abantu, what they're trying to say is gende waka weebake, become apathetic, identify as apolitical. Gamba ebyobufuzi sibiriiko nsi ebyobufuzi bannange sibiriiko bannange ebyobufuzi bibi nnyo biboogere ebyo. Akkiriza tebateekeddwa okubba, bateekeddwa okulinnyirira eddembe lyo, bateekeddwa okukolako ebikyamu kye baba bagezaako okugamba. Kuba teri muntu agamba nti Bobi Wine nattisa abaana b'abantu mu ngeri bw'eti. For example, okubeera mukwano gwa Bobi Wine kisibisa edi mutwe. Somebody has got to do it. Tugiyita mu lukwakwayo eno interview. Okay, tugende wano eno. Bambuuza ekibuuzo ndowooza ekiri very personal to him. Bambuuzizza okunnyonnyola ku kutulugunyizibwa kwe yayitamu. Really serious. You know, I got abducted, tortured so bad. Tell me about this torture. I mean, you're getting tortured. You see, when I'm listening to your story, it is rather traumatizing. It's just, you just sit and you listen to it. It's like, okay, I got tortured. It's like, okay, what did they do and how did they torture? Because we got to understand here. I love this question because he's like, hey, walk me through this experience, horrible experience. That's why nalina gundi netwogereziganya naye abantu abatulugunyiziddwa njagala nnyo okwogera nabo, because it is very easy okuwulira omuntu atulugunyiziddwa noga okay, naye mukwano ebintu bye bakola
Omunyarwanda wa Bobi atawuliza mboozi eyo sobokebera ku YouTube wano n'oteeka Mordecai Murisa omunyarwanda wa Bobi ojja kugiwulira. Baba mukutte. Bamutulugunyizza bamuggyamu amannyo. Agenda owulira nga bagamba waliwo ge bagamba nkuleetedde akakazi. N'alowooza nti oba bagamba waliwo akakazi ke baleeteddwa omusirikale. Abagenda omusajja ng'amugaziya amagulu ng'atandika okumusiyaga. Now, ebitongole by'okwera tebivaayo nagamba katumukwate kubanga atuwaayiriza because they know the truth. Imagine that. So amubuuza, walk us through that. It's not like a couple of guys in the street and just whipping your ass and be like, shut up, stop talking. They go through terrible things. Like, could you just give us a picture of that torturing? Well, it started from after my driver was shot and I disappeared into a hotel room, and every single hotel door was broken by the military looking for me. They looked for me the entire night and could not find me. They found me the following morning. Beat me so bad from the room that I was. They're beating Bobi Wine for no reason. Like, tewaliiwo, like, kyangu nnyo okukyogerako n'okiyitako. But brother and sisters, tewaliiwo teeka mu bitongole by'ebyokwera bigamba nti bw'okwata omuntu tandika okumukuba. Okutandika okukuba omuntu oba omaze okumukwata, gwe kennyini n'ofuuka omulamuzi, n'omusingisa omusango ogwo, n'omuwa n'ekibonerezo. Kikya, ensonga tetukkiriza mu mob justice nti omuntu akwatiddwa nga bba tumukuba amayinja tumutte. Yes, mu ndowooza ennyangu abantu kye bandibadde bakola ekyo. Naye mu ggwanga eririmu amateeka agava ku musingi gwe bayita social contract, teekeddwa okukwata oyo omuntu ne tumutwala mu bannamateeka ne tugaleka galamule. Now, Uganda kyanjawulo, omubbi atwe bw'ato ye asimbibwa busimbibwa ensonga lwaki abantu batandinga violent. Now, I'm not here to endorse violence, and so I still believe that there's some reasonable men and women abasabinga mu gavumenti ya Museveni and naddala mu kkooti abasobola okufuna kye tuyita epiphany, sudden realization nagamba, hey, by the way, at the end of it all, I'm a judge, nteekeddwa okukola ekintu ekituufu. Naye nga bamukubira ki wagamba bw'atyo. Then wrapped me up in a blanket and took me to a military van. The next destination was a military barracks, 4th Division, a military barracks in Gulu. And there I went Sorry, through. please just take me back. So they wrapped you up. I'm guessing you were like beaten to a pulp. Yeah, they beat me to pulp. I lost half of my conscience because I fell down. I couldn't carry myself. Agamba bankuba nemba nga sikyategeera bulungi. But somehow my mind was still not completely, was still functioning. Now, please, there's a little bit of a thing going on there. It's like, okay, you've been beaten to a pulp. Why didn't they kill you at that moment? Abuuza ekibuuzo nti okubiddwa lwaki tebakuttamu akaseera? Because they could. That's their question. There were many, they were armed, they were strong. I was all beat up. Why didn't they kill me? Abantu bakibuuza nnyo ekyo. Bobi Wine wabamuvuganya lwaki tebamutta? Because you have to understand, they know that probably when they kill him, that would trigger a mass protest that would send them packing. But besides that, Chalon Hannah Arendt ayogera mu kitabo kino, Origins of Totalitarianism, na yali ayogera ku kutulugunya. Yagamba what? The more the number of rightless people increased, the greater became the temptation to pay less attention to the needs of the persecuting governments than the status of the persecuted. Do you understand that? That's why they do it. Because they want to use that okusindika message eri abalala. Nti abantu bangi abalaba ekyo ekyatuuka abamu ku bo ne babitwala ng'ebya bulijjo. Bagamba, maybe bwatu bwateekeddwa. They want us to get to a point where we normalize the lawlessness perpetrated by folks in the government. Yesonga kye ebimu babikola. Kaba bakutta omuntu. That's why you have some, again, fools, internet, abawandiika ebigambo, I don't want to call them fools, I think ignorant people. Najja nagamba, Mordecai, drone oyagala ya kalachi. Like, ye ku ye amanyi joke.
But that statement jaba buziza ebere normalizing lawlessness. Because for example, if I'm speaking against okumenya amateeka mu ggwanga lyange, shouldn't this person be behind me ngagamba Murisa? Ndi mabega okwekyo kyoyogerako. Kubanga akimanyi nti singa nzigibwako eddembe okwogera ku bikyamu byendaba naye eddembe liba limuggiddwako. Bwambuusa nangamba drone oyagala ya kala ki? Abeera agezaako okugamba ffenna tusirike batuggyeko eddembe lyaffe lineeno ery'okweyogerera. Freedom of speech. Kye kino kye bagamba mu origins of totalitarianism. The more the number of the rightless people increased, omuwendo gw'abantu abatalina ddembe gye gwakoma okweyongera, the greater became the temptation to pay less attention to the deeds of the persecuting governments than the status of the persecuted. Abantu gye baayongera okubeera nga tebakyafa nnyo ku gavumenti zinyigiriza abantu okusinga abantu abanyigiriziddwa. Kati baagala bakole bino ebikolwa bawamba ono batulugunya ono batono attention yaffe eve ku bano be bakola ebyo tudde ku bo nga tugamba gavumenti ya Museveni bwetyo bweri. Oba okitegeera, that is what they intend to do. Lwaki tebaamutta? Kubanga bwe baba tebamusse oyinza okufuna munda osogamba kasita tebaamutta waali. That's the mind you have. Instead of n'okunyiga lwaki baamukuba. Otegedde distinction eyo gwokalabanga akatono. Kasita tebaamutta kasita waali. Okay, waali naye kye baakola kikyamu. Oteekeddwa okuba n'obusungu bungi nnyo ku kumukuba okusinga n'okumutta kubanga okumutta baba bamaze. Oba okifuna tuli ffenna. You know, so they wrapped me up, took me to a military barracks, and then by the time we got there, I had gained my conscience once again, and then my consciousness, and then the torture began once more. It included so many things: electrocutions, the beatings, bamukubisa amasannyalaze bamukuba with wires, bamukubisa ziwaya. That's all wrong. Pressing of wrong places. It was terrible. I don't want to go. So they electrocuted you. Agamba byali bizibu nnyo saagala bigenda mu nnyo. Now, eyo statement togitwala nga yakusaaga. That makes him emotional. He doesn't want to express emotions. Agamba byali bizibu nnyo saagala bigendamu. That might trigger post-traumatic stress disorder, PTSD. It is very easy to happen. He is only but human being. Okumukuba kuno bakutte mikwano gisaawa zino bonna bonna basibidde mu makomera. Amanyi bwe bagezaako okubakola essaawa zino. So gakyagamba kyogeranga saaga bigenda mu nnyo. Over and over. I've been electrocuted accidentally, in my own house trying to be an electrician. I should have left that to my father because he's an electrician. I know what it means to Oyina nnono muvubuka byalimu. Nange nakubwako amasannyalaze mu nnyumba yange. Yalina byakanika. And actually saaga ku downplaying example jawa. Tosagga kwatamu naye bali bagakuba bagenderedde. be electrocuted. And you probably got hit by that over and over. Then you say squeeze in the wrong places. Are you talking about man places? Mm-hmm. Right? And they did that over and over and over. And you still found Gamba bamunyiga mu busajja. the resilience to live through the torture. What is going on in your head? Because there's a lot of pain at that point. How are you surviving all of this? I did not think I would get out alive, honestly. This is a good admission. Agamba nalimanyi ngenda kufa. But I made the personal resolve when I was there. I said, okay, I'm going to die, but these idiots are not going to get the satisfaction of my surrender. Oh. So I won't surrender. That's what was in my mind. I didn't know what was happening until about 4 or 5 days later, when I had already been taken to a military court with nobody there, and I was taken to a military prison. Agamba nti tayagala kubakkiriza kubeera nga bafuna okukkuta okw'okuwanika kwe. Agezaako kugamba nti yali tabawa nti awanise, yali tateekawo, talaga
bunafu muli nti awanise baali bamukuvu course kyemanya yali akaaba but you do not be like okay musonyiwe ebintu byebityo you know. I'd been airlifted in a helicopter from Gulu, halfway across the country to the capital state, to the main military prison in Makindye. So I was there. I didn't know what was going on until one day I saw my door open. I saw about 8 or 9 ambassadors that had come. They came with my wife and my lawyer and my brother. And when I saw them, you know, it was horrifying. Everybody was crying, apart from my wife. I shed a tear too, and she hugged me and said, "Yo, don't cry." She sounded like possessed. She sounded so strong. She said, "Don't cry. Let everybody else cry, but don't cry. I'm also not going to cry. Listen, I'm in." Remember, my wife and I had always been arguing. She had always been discouraging me from this, what she called radical politics. Why are you taking on this guy? Don't you see this guy is dangerous? He's going to destroy our businesses. They're going to destroy us. He's going to kill you. Why do you want to do this to us? And I'd always been telling my wife, yo, I have to do what I have to do. So this time around, she's the one telling me I'm in now. When she briefed me, she told me, be strong. The world is, but the country is burning outside. People are demanding for you. Don't give up. If there's anything that you had thought of surrendering, please know the people. I think Bobi Kyagulanyi had an opportunity. She's an incredible woman. Very, very incredible woman. Wulira byali mu kwogerako nti abantu bonna baali bakaba naye nga takaaba. Yennyini omukyala yamugamba nga naye lwaki mugendamu ebyo ebintu. Kati ajja n'amugamba tokaaba. Ate yafuuse lwadiko mu kaseera boyfriend, husband we ng'ali vulnerable. I had an opportunity actually nali nnyina we nnyimiridde and she came. Amazing, very, very, very humble lady. Nali nnyina we nnyimiridde mu lobby hotel and she saw me najja bw'ati and she said hello n'ambuuzaako. I think that was special. Nangamba webala emirimu tujjira bajja okola. I mean, that was my first time having a conversation with Bobi Kyagulanyi. But the humility of her coming to say thank you to me, it really humbled me and gave me some sort of a different layer, special layer mu kwongera okumuwa ekitiibwa. I think abadde instrument nabadde ndabakawo ka interview gye buvuddeko era yabadde Bobi ayogera ku Bobi Wine. Ebiseera ebikadde Bobi Wine ng'akyanywa omwenge biki n'obuzibu bwe bayitangamu n'engeri gye yayogerangamuko naye. Remember, Bobi came from a very well-established family and is getting married to Rastafarian. Asomera bwera nyanji ono omuvubuka ali mu ghetto z'ekamwokya gy'awangaalira. Abeera mu kwekubya kunywa mwenge. And bambuuza nti wakikwasaganya otya ekizibu n'agamba nti olwakomangawo n'amugamba kati ssente ze tuba tugenda okukozesa ozinywedde kakigenda tutwalire ebbanga bwe lityo okuzizzaawo. You realize it's like a couple. I love how people usually compliment each other. Nti I'm holding accountable, but at the same time not entirely judging. Hanaga katingenda kuleka kubanga okoze kineno. You know, and you can tell Bobi Wine doza ebintu bingi byakoze abadde mukyala we nga yagenda maaso n'okubeera nga amuwagira. Anyways, an interview mpanvu. What you're going to do is head over there, watch this guy. Kanchikulage on an interview. Eriko ebigamo, I think episode 38, E38. Bobi Wine reviews plans to overthrow Museveni. Exclusive Uganda Independence Day interview. Okay. So go on and watch this interview. You get a kubintu bingi omuli Rachi baina NUP. Bambuza nti asubira agenda kufuna obuyinza luli yawangula ati yafuna obuyinza kikyalowooza. Agenda maaso n'okwogera singa bongera okukola ebikolwa eby'ettabu eby'obutwa abantu bateekeddwa kwanukula batya n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. I didn't want this interview ogenda mu ssaawa. I mean tutunidde eddakiika tubaddemu 23 zokka. So genda ku YouTube channel eyo olabe interview eyo mu bujjuvu. Kansubire VJ Mordecai
akukoledde olwaleero bwe kiri ogamba iye. Ndi mu kukola ku nteekateeka ez'okutereeza microphone eno eddoboozi nyongere okulisitula. Nalabye abantu mugamba Mordecai tereezaamu microphone. I'm going to make sure I do that. Tutereeze ku audio. Anyways, kati bw'obanga otuuse wano ekyo kiraga nti obadde okyanyumirwa kubanga oli mu ddakiika 40 n'omusobyo. Oyinza okuba otuuse wano nga tonaba subscribe nga ready? Come on. So make sure to subscribe nga nja kubeera nga nkusiima. Video no giliking. Gigamaneko n'emikwano gyo. Ate nkulindiridde okubeera nga mpandiikirako enamba gye nasomye ya WhatsApp. Osobola okubeera nga tusondera muganda waffe tubulako ndoza emitwalo nga 40 okubeera nga tweza akakadde kamu okukawa muganda waffe density. Enamba eri +1 712 303 7831. Nyangu yenyu wale yagaye muliso olumerika lwakwonoona. Osho gamba firi gwogamba 3. Banda Uganda. Wine fujjo. Anyways, kabalini. Tunaba tudingana. Weraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.